Infotainment, a basket for arts and entertainment. Ukamba sasi kulira chonchi sasi. Umaziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera. Tikuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalenso chani nkhani za msanguluso. The very first edition of Infotainment in the year 2023. Exit 2022, and we are talking about 2023. Looking forward to so many activities in the creative circle. And my name is Sam Banda Jr. and we've got lots more to give you in this edition of Infotainment. As we go along, we are going to highlight some of the things that happened basically in the year 2022, but that will be in our next editions. But for now, we've got lots more to give you in terms of the activities that happened in different places. But all you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket for arts and entertainment. But just to give you a recap of some of the things that we have, top of the bill, we have Vita Chirwa. We speak to Vita Chirwa, the current president of Musicians Union of Malawi. And again, Princess Chisulo celebrates her birthday she actually celebrated her birthday with the orphans in Ndirande. We also look at Great Angels launching their album titled Ufumu Modzi Sumaukirana. They started it off in Lilongwe before coming down to Blantyre, where they pulled a huge audience. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket full of arts and entertainment. Now we begin our program with news that gospel musician Princess Chisulo celebrated her birthday, which falls on January 1st every year with the Nide in Ndirande. She went to Chikondi Orphanage, that's Chikondi Disability and Orphanage Center, where she decided to celebrate her birthday. And she basically fed some of the orphans as well as some of the people who are part of the of Chikondi Orphanage. And she also donated some of the items, and these items basically were generated from a show that she had recently in Blantyre at Golden Peacock. And this was a show which she tagged all white gospel worship night, which took place at Golden Peacock. And that show basically she also took advantage of it to record live an album, a new album which is coming up. It's titled Nsembe. So we're there as Infotainment when she was donating some of the items at Chikondi Orphanage in Ndirande, Blantyre, and this is how it was. Chaka chinocho ndinaona kuti ndikoza kusasangalala ndi ana ako noko kuchikondi kusangalalira tsiku limene ndinabadwa pa 1 January. And ichichi ndi chinthu chimodzi chimene ndimachita chaka china chilichonse ndimapita kumalo konena kuti ndichoke ku foundation yanga imene ndimasamalira ana amasiye komanso ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana, ndipite ndikathandize ana ena outside my foundation. Kuno tabweretsa soko chapira, soko sambira, komanso tabweretsa mafuta ophikira, soya pieces, nyemba, ufa ndi zovala. Ndinakakonda ndithudi kunena kuti ndikanachita mopitiriza pamene ndachitirapa, komayi ndithu zinaoneka ngati kuti manja anga athinidwa. Ndinachita fundraising pa 30 December. Unfortunately ndinena kuti sitinachite realize ndalama zochuluka kuti ndikhoza kukwaniritsa kufikira ana ku Chikondi Orphanage komanso ku Princess Chisulo Foundation, komabe pang'ono pokha tachitapa.
Background yanga tells no. Ine ndinakula mwana wa masiye oti panakakhala kuti panalibe anthu ena kundigwira dzanja kuti kundithandizira. Mwina pano pati kunena pano ndikanakhala kuti mwina ndili kumudzi olwayi mwina nkutheka tsogolo langa silikanakhala mmene ndili pano papo. Ndimachiona kukhala chinthu cha mtengo wapatali kunena kuti zinthu zimene ndili nazo ndikhoza kugawana ndi anthu ena. Ndimagwiritsa ntchito mayimbidwe anga kunena kuti nditumikirenso anthu amene akusowa. Ndikanena kuti nditumikire anthu amene akusowa ndinena ana amene ali m'masukulu osiyanasiyana amene ndimathandiza ndi school fees komanso ma basic needs ngati chakudya ndi zina zotero. Ndifuna ndinene pano kunena kuti tili ndi feeding project imene imachitikira ku Machinjiri imenenso imafuna mthumba mwanga kupyolera m'mayimbidwe omwewa. Pempho langa ku dziko la Malawi komanso ngakhale kwa azinzanga oyimba kwina kulikonse kumene mukundionera pano pa Times ndifuna ndinene kuti together we can do more. Josephine Musa nali ndi mwana wanga amene anali woluma atamwalira basi nthawi ina naona masomphenya kuti ndiyambe ntchito imene ndithandiza azimayi anzanga ndiye ndikuwathandiza kufikira lero. Ambuye amudalitse Princess Chitsulo sikoyambayi akandikhulupiraso ndikachitatu kuzatithandiza ife apa chikondi pano ndipo Mulungu azimudalitsa. Yeah, that's how it was. Princess Chitsulo, a gospel musician, celebrating her birthday with the needy at Chikondi Disability and Orphanage in Dirande, Blantyre and area. You also heard from the owner of Chikondi Disability and Orphanage Center, that's Josephine Musa, basically sharing more about Chikondi Disability and Orphan Center, why she started it, and it all stems from the fact that she had a child who was disabled, and from that she decided to continue the work of assisting the needy. And when you have artists coming out and playing their role, using their talents to support different causes or different initiatives, that makes for a good time as well, because as artists, as creatives, you also have a duty, you also have a role to play, using your talents to reach out to the needy. So big up to Princess Chitsulo for that initiative that she basically uses through the Princess Chitsulo Foundation. Remember, you're watching Infotainment, a basket for arts and entertainment. My name is Sam Banda Jr. Now, moving out of Princess Chitsulo's story, we go on to Musicians Union of Malawi, of course, still sticking on to music, and this time we want to talk about Vita Chilwa. He's the leader of Kalimba. For those of you who followed Kalimba band, this is not a new group. It's been there, and it was in the limelight in the past years when it used to do songs like Sometimes I Wonder, song worth singing, and those days basically Vita was very young, but now he leads Kalimba, and recently he decided to participate in issues to do with managing Musicians Union of Malawi. So he participated and contested on the position of president, and he got all the votes. So he outclassed some of the people who also contested for the same position, and there was the outgoing president, that's Gloria Manonga, who was seeking re-election, as well as Anthony Dumba. At the end of it all, Vita Chilwa got to the helm of Musicians Union of Malawi. So he's the current president of Musicians Union of Malawi. Of course, some artists have come out to basically lodge their complaints, to say no, the elections were not free and fair,
but the board of trustees led by its chairperson Wycliffe Chimwendo says the elections were free and fair, but people were free to lodge in their complaints. So some of them have written letters to the Malawi Congress of Trade Unions, which was overseeing the elections. They are seeking nullification of the results. So we'll see how it goes. But at the moment, the president is Vita Chirwa. We caught up with him just to find out more about how excited he was to be elected the Musicians Union of Malawi president. Let's hear from Vita Chirwa. Malawi. My name is Vita Chirwa, and I'm the current leader of Kalimba Band. And I have just been elected as the new president of the Musicians Union of Malawi. I am greatly honored and humbled to take up this new challenge in my life. I promise to be there for the musicians. I promise to fight for the musicians. I promise to make sure that their music is well promoted and well protected. I'm calling on all musicians in this country to unite so that together we can fight for our common goals. So help me God. Yeah, that's Vita Chirwa there telling us more about how excited he is to lead the Musicians Union of Malawi. He has a big task, basically putting together, lifting the Musicians Union of Malawi. There are a lot of things that are happening in the union, and if you look at the union itself, it needs to go forward. It needs to make progress in terms of its various initiatives. And at the moment, there are some divisions in the Musicians Union of Malawi. So he needs to make sure that he brings together all the artists so that they speak with one voice. So we do hope he's going to do that. Now, moving out of there, we're still sticking on to music, and this time around we want to talk about a musician known as Dr. Joram Nyilongo. He's a doctor, but he is also passionate about music. So he wants to take music head on, and he's been releasing a number of songs which have won the hearts of the people. And recently, he held a press conference in Lilongwe where he announced his strategic plan for the year 2023. And our very own Blessings Chilunga, all the way from Lilongwe, captured the moments when he was having this press conference just to hear more on the strategic plan, as well as he's got a new manager, a manager who will be managing him in some of his affairs, and this is Levson Msakambewa. Levson Msakambewa, not a new name in the creative circle. He's been there, he's been working with different artists, including Skefa Chimoto, as well as Lulu. So let's see what happened during the press conference in Lilongwe. Strategic plan imene takhazikitsa kweni tifuna kuti nyimbo zathu zifikire maiko ena osati Malawi yokha. So mkatikati mwa zaka zimene takupanga plan tikhani ma collaborations ndi oimba ena aku Malawi ndi oimba ena oti sa ku Malawi kuti tifikireso anthu ena kunja. Ndikuona ngati pali ntchito ambiri yofunika be ichitike, komanso ndikuona kuti pali chitika improvement yayikulu kuchokera ndi zaka zambuyo imene zachitikira. Ngati mmene mukumaona pano tili ndi mabodies ngati Kosomo tawo mathu mapereka ma royalties kwa anthu moyenerera eti ndikuona benga kuti there's a bit of an improvement. Maso tikuona kuti kumachitika ma concert akuluakulu amene oimbaso ena kumapanga amene benefita kumalawi komwe kuno. Pali zambiri zofunika be kuchitika kuti anthu azindikire kuti akhoza magwisa ntchito anthu oimba kupanga spread ma messages awo. 1987 pamene nachoka ukuteba anaenda wapansi kuchoka Mzimba kunalibe mabasi ofika Embangwe tinatimatala muyende kuno titsana ndimayi kupelewera kumene ndimaona kumalawi kuno ndi kusatenga nthawi yokwanira kuti tizitulutsa nyimbo zokhwima. Kumakhala ngati anthu afuna zingotulutsa nyimbo sabata ndi sabata. Nyimbo mafuna kufatsa nayo kuti ngati ina imbedwa 1960 akamayimvera lero anthu azidapo kuti anthu amaganiza chani. Ndi chimene chimasoeka chimenecho kulemba nyimbo zakupya. Mgwirizano wathu ndikuona kuti ukhala opindula chifukwa cha masomphenya amene ine ndili nawo akumagwirizananso ndi masomphenya amene bwana Levi ali nawo.
ndiye ndikuona kuti tikuyendera mzimu umodzi ndezi kumvetsetsana kumatheka bwino makhala kuti munthu yomamvetsetsana. Nyimbo zanga zimabwera ndi uthenga osiyanasiyana. Ndimakonda kulemba ma message amene okhudza nkhani zimene zikuchitika. For example, pakhala kuli outbreak ya kolera ngati imene zikuchitikamo, timatulutsa nyimbo zophunzitsa Malawi. COVID-19, nyimbo zophunzitsa Malawi. Ndi nyimbo ina, for example, don't drink and drive pansewu, yophunzitsa Malawi zinthu zoyenera kuchita. Ndimakonda kulemba nkhani ngati zimene zondiphunzitse, kuphatikizira ndi kupanga entertain anthu kapena kusangalatsa. Ndimalembanso nyimbo zachoncho. From somewhere and took my heart from the start. I saw her in the crowd, smiling brighter. Kugwa, kugwa chikondi. Kugwa, kugwa chikondi. Yeah, that's Dr. Joram Lilongwe, all the way from Lilongwe. He's based in Lilongwe, but he's shown potential. He's just doing amazing music. If you listen to his songs, and he's using his songs basically to tackle various issues. There's one of the songs he talks about Mr. Politician, talking about politics and what happens basically in politics. And then there's another song, Don't Drink and Drive, a very, very powerful song where he's talking about people, cautioning people that please, when you drink, don't drive. That's the message, and that's the key message, and that's what you need to do as artists. You are the voice of the people. You are the people who can bring about change. That's what normally needs to happen. Remember, you're watching Infotainment, a basket full of arts and entertainment, and my name is Sam Bana Jr. That's the sound of the Sansi, by the way. The Sansi, the thumb piano. That's what we're talking about. A basket full of arts and entertainment. Now, moving out of there, we want to talk about something different. This time, we go back to gospel music, and what we are talking about Great Angels Choir, all the way from Lilongwe, after successfully launching their album titled Ufumu Mosu Kirana. Actually, it's Ufumu Mozi Sumau Kirana. They first launched it at Bingo International Convention Center in Lilongwe, where they pulled a massive audience. Of course, reports which reached us from Lilongwe saying that no, I think the organization still had some lapses, but they came down to Blantyre for another launch, and this time around launching it at Robbins Park in Blantyre, where the launch basically pulled a massive audience as well. There was some rains in the afternoon ahead of the show, but people still braved those rains and patronized the event. So it was all packed, and the performances came from the headliners themselves, Great Angels Choir. There was Neligo Women's, Rimbani Simenti, Bile Kaunda, Mlaka Mariro, Estina Katengeza, and a number of other artists who excited people during the concert itself. So it was all packed, and we had time to speak to the music director of Great Angels Choir, that's Ephraim Zonda, as well as Mlaka Mariro, who closed the curtain. He was the last to perform, and he came on stage with his family. So it was all a perfect set, and people enjoyed it because it happened on January 1, 2023, starting in the year on a very high note in terms of listening to music. As I said, it was all packed, and people enjoyed the different vibes that came from different artists. Well, there's Infotainment as usual, and we captured the moments. Let's see what happened.
kwambiri Mulungu chifukwa cha zomwe tsiku la lero watipangiranso. Nthawi zonse Mulungu amatipangira chokoma, lero watipangira chinthu chozizimutsa kwambiri. Linali tsiku loti ndi tsiku labwino kwambiri, kumbali kuti ndi tsiku la holiday, komanso anthu amakhala kusangalira chaka, komanso pena limakhala tsiku lina kuti anthu amayina kuti apume m'manyumba chifukwa amakhala nali ma crossover, ena nali misangalo zosiyanasiyana, koma still anthu anabwerabe kunoko ku Robins Park kuzatipangabe support ngakhale anatopa. Chachiwiri kunali mvula yambiri, komano anthu analowabe mu mvula kubwera kuti yayi tikapangabe support a Great Angels. Mutakuona imeyo holo imene inazazira anthu kubwera kuzatipanga support. Ifeyo tsiku la lero ndalona kuti tsiku lopambana kwambiri pa moyo wathu komanso kutukoso wa Great Angels. Ifeyo tayamika kwambiri chifukwa cha support yomwe anthu a Blantyre atipasanso kuno ku Blantyre Robins Park. So my activities zosiyana monga lero 1 komabe anthu anabwera kuzapanga support Great Angels and tikudziwa kuti kukanakhala kuti kulibe mvula kulibe zina ndi zina zochitika kukanakhala kochuluka kuposa amene anabwera chifukwa timadziwa kuti Great Angels anthu amayiona kwambiri. Are you sure that Yahweh is your number one? What is number 2023? Yeah, that's Neligo Women's Choir doing the dance there, and earlier on you heard from Mlaka Maliro, and then Bile Kaunda, and the headliner themselves, Great Angels Choir. Of course, I think they needed to do a very good homework in terms of the equipment, because it didn't sound quite amazing in the very early times, but as we went by, I think there was an improvement. But these are the things that organizers basically need to pay much attention. The sound. People look for beautiful sound basically when they come to events. So these are the things that they need to work on, and you have to make sure that you work with good sound engineers so that people get the quality sound. Otherwise, I think it improved later on after I think they rectified the things, and then the huge audience as well. And they also did well in terms of the auction, because President Lazarus Chakwera got the CD at 1,250,000, and then there was also leader of opposition Kondwani Nankuma, who got the CD at 500,000 kwacha. Now, this time around, we are going to a story, and this we want to talk about Chikoko team. There's a young man by the name of Elson Chikoko. Mnyamata huyu iyai ndi wachichepere koma ngolimbikira. Pakatipa wakhala kuchita mashow mu 2022 adachita show memorial ya Saleta Piri, and pano akubweresaso akuti legends akufuna ndithu kuti azichitaona ma legends. Of course situziora azichita motani chifukwa ndi chinchito, koma akuti akufuna azichitaona ma legends kukhanga tikuti kuapa some flowers when they are still alive. And show yawo yoyamba ikhale mu March, and akuunikira kuti achite ona amene ndi Sapo Banda.
ndiye tinakumana naye mnyamata amene Elson Chikoko wachichepere kuti timve kuti kodi mapulani awo ngotani mu 2023 komanso show imene yakuti Legends ikhale motani. Timve kuchokera kwa Elson Chikoko. Zina langa ndi Elson Chikoko, ndachokera ku Chilimba, tingoti pakatikati Chilimba ndi Chapima ya. Ndinaona kuti poyamba ndimapanga organize komanso ndimayimba, ndiye ndinaona kuti ndikamakapita kuimba kuja anthu amkhala ndili pa poster ndionanso ndiye ndikupanga organize, ndiye ndinaona kuti kuimbako ndikusiye kaye ndiyambe kupanga za I think ujeni yanga ndi ndiyamba kupanga za organize mashow. Ndi zinthu zoti zikumatengera kuti ndi mulungu kumabe pande khaso kulimbikira. Azomatengera Fatima kumana ndi zambiri ndizoona ndi kuti imene mwanenera mukuti sizo into chamasewera timakumana ndi zambiri koma timangolisiya m'manja mwa Mulungu. Chinali chinthu choti Saleta amene amayimbira nyimbo zake zimanisangalatsa komanso chinali chinthu choti palibe amene anaganizapo zopanga memory ya Saleta Phiri. Then naona kuti ndi oyimba kuti ndi wankulu oti wiolo Malawi ino ndodziwika ndi ma president amavina nyimbo zake, ndi chinthu choti chinandipasa ineyo mphamvu kuti tingompangira mwambo umenewu. Program imeneyi ndi Salute to the Legend of Malawi imene tizipanga so every year kuntenga oyimba amene wankulu kaya anapuma kaya sakuimba kumpangira mwambo kuti mwina tithe kumthandiza kuti mwina aziziwa kuti boma kapena dziko la Malawi likumkumbukira pa zimene anachita mu industry ya music. Tizipezeka kuti tikumuyitana ndi ngati mwina ali wankulu kwambiri azitha kungokhala kuti anthu azingonesesa kuti alipo, ngati ali oti akhoza kuimba nyimbo ziwiri akhoza kuimba ndi tizi apasa kandrama kamene kangapezekeko ili pa free match peza kale ndi sapo band izikhala pachaka kamodzi kuti mwina anthu aizolowere izikhala pachaka kamodzi koma izikhala yoti izikhala yayikulu kuti apa ikuyamba kumene kwambiri ndiyoti kwa anthu tinganene kuti mutu umodzi sumasezadenga mwina pali ena oti akufuna mwina kutengapo gawo ngati ali makampani kuti afuna apangepo sponsor akhoza kupanga show imene ya pa free match ndikuti ife tikhalapo osangala ife apatoka sitingakwanise tifunikanso anthu ena ndi ena tipange nawo limodzi. Tundi amene akufuna kwabwino akhoza kutipeza ife achikoko timkomaso amene ali ndi equipment ola akusowana yochita mwina ena ali ndi zida zinabwera zingokhala atipeze ife tikhoza kugwira nawo ntchito popanga mashow popanga zinthu zosiyana-siyana. Yeah, that's Elson Chikoko mnyamata amene ndithu akuyendesa imene akuti Chikoko team. Lots and lots of activities that they want to do in 2023. We wish them all the best. And on that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket for arts and entertainment. I hope you've enjoyed what I brought unto you in this edition of Infotainment. My name is Sam Banda Jr. A very big thank you to Jane Nazombe as well as Davy Masea for making sure that this program comes out clean and nicely. Otherwise, I'll leave you with an interview we had with Isaac the Duke, Isaac Chizaka, who is out with a new song titled Goa. Enjoy the performance of Isaac Chizaka the Duke. I'm out of here. Ciao. Goa ndi pamalo amene timalapira ndeti mangofuna kuwalimbikitsa azanga kuna kuti pali magowa ena amene timapitapo okuti amakhala magowa achilendo ena akuyikapo nsembe zawo zimene akuvutitsa nazo pano ziwanda zoyipa timawathu ndi gowa lenileni tikuyenera tisamale tisamangudya zina zilizonse tizembakeza ona kaya apo ndili kundayamba chibale china chilinso kumapeto kwenikweni poti tayamba chaka chatha komano strategy nimagwiritsa ine ntchito ndikuti timajambula nyimbo imodzi kuipereka ncholinga chakuti pasapezeke nyimbo yowononga chifukwa pali nyimbo zina zake mwabamu zimakhaza ungoperekera tandizira kena kuzimene zija umapeza tiwononga nyimbo yabwino unakaona fatsa zinakapita